Holy cow, I can't believe it, man. I just filmed the 65 Buick Skylark Sedan, which is right down there. Quite a few many people there, you can't see it too well. The white car there, white four-door. Not common. And look at this, and I was mentioning in the video, I said I filmed a couple of weeks ago a 63 Buick Skylark Sedan, and here's a 63 Oldsmobile F-85. Unbelievable. Very rare. You can't find these cars anymore. Nobody kept these cars. They're all scrapped. Unbelievable. Look at that. Original, man. It looks like original right down to the hubcaps. Well, I don't know if that's original or not. I don't even know if that color is original. Probably not. But fuck, is that ever something? Holy shit, man. Unbelievable. Look at original rear view mirror. And I remember that because I know the Oldsmobile rear view mirrors, that's exactly how they were. They weren't like the other GMs. Wow. That is a surprise, man. That is a surprise. I mean, it's not the original color, but it just suits the car. It looks great. It looks nice. Unreal, man. Yeah, man. F-85. Now, interestingly enough, the rear taillights here with those little fins and all that, the 63 Buick LeSabre, they look like that. Very similar style like this, specifically like right here where the kind of fins come out on the edges of the fender. Same thing, almost. Except the Buick or 63 LeSabre fucking taillight bezels, it went down all the way down to here, and you know, that's incredible. You know, I don't use the term survivor much, but c'est un survivor, yes. Il est à vous? Oui. Hey, félicitations, man. J'ai jamais vu un 63 F-85. Ah ouais? Puis quand je filmais le Buick Skylark là-bas, le blanc, là, le Sedan là-bas, je disais que la semaine passée, je pense, la semaine d'avant, j'ai vu un Buick Special 4-door Sedan, 63. Puis comme ça, tu vois jamais ça. Ouais, non, c'est rare. Écoute, j'étais comme holy shit. Puis ce char-là, je l'avais vu une fois, je pense, en 2007 à l'Orange-Julie. Puis là, je le revois à Pointe-Saint-Charles il n'y a même pas 2 semaines. And here you are with your 63 F-85. And that was also the first year where you could get an F-85 turbo V8, as you probably know, a coupe. And I think it was called the F-85 Jetstar or something. But the Jetstar was really more the 88 full size, you know. Celui-là, ils l'ont fait une année, ce modèle-là. I know, c'est une des raisons pourquoi tu ne trouves pas ça. Aujourd'hui, le monde, ils n'ont pas gardé ça, tu sais. Mais ça, l'orange, ça a été refait, c'est pas couleur originale. Non, ça, c'est pas la couleur originale. Non. Non, c'est vrai qu'on a changé. Mais c'est drôle, c'est drôle. C'était vert paulette, là, avant. Oh, the gentleman says it was light green before. Yeah, that makes sense. Mais quand même, ça fit le char, c'est nice, en esti. Tu as gardé ça dans la rigueur d'originalité, là, les capes de roue. Puis, c'est-tu des capes de roue originales de la Oldsmobile? Oui. C'était le logo d'Oldsmobile dedans. Ouais, moi je l'ai pas vu parce que je suis mis up, hein. Fait que I have to get like really close, you know. Yeah, that's really cool, man. Les rims sont pas originales. Oui. Ouais? Oui. Puis le moteur, c'est-tu le V8, le petit V8 aluminium? Oui, le petit 215, oui. Wow, je peux-tu le voir? Ça te dérange-tu? Cool, man. C'est quoi le millage? Il ne doit pas en avoir beaucoup. 34,000 miles. Did a hell of a nice job with the restoration because the interior is very, very nice. Anybody who didn't know much about old cars would figure this car is all original. That's how well restored it is. Vraiment, félicitations, mon ami. Look at that. Isn't that beautiful? Shit, man. C'est où vous avez trouvé ça? Moi, j'ai connu un gars une fois, il y avait un 61 F-85. Je l'ai jamais revu, ce char-là. Puis il m'avait dit, quand j'ai pogné une ride avec lui dans le temps, quand j'écrivais des articles sur les voitures en scène, il me disait qu'en effet, le seul défaut avec ce moteur-là, c'est qu'il se réchauffait trop facilement. Le système de cooling n'était pas assez fort, là, tu sais. Puis, you know, I don't know if you guys know, but this motor was actually sold to the British later on, years later, to Land Rover. Land Rover, exactly. The Land Rovers had these engines and a few other cars too, you know. And I'm sure that GM never did that again, you know. That's incredible, man. That's terrific. That's a hell of a car, man. That's a pretty big motor for a little car like that even, eh? Et c'est drôle, hein, comment ça a l'air gros pour une petite voiture comme ça, hein? Ah ouais, ça... It looks bigger than a 215. Oh, tabarnak!
Wow, ready to go to the drag races. Wow, we're very something else, man.